Hello guys, welcome back to my channel Monster Zombie Vlogs. My name is Saikat. This is the second day of my trip. If you haven't seen the first day, just click on the link. The second day of the trip is a bit nice because Leo is not shouting that much and he's not making that much of a noise today because we have given him few sleeping pills which are completely safe, by the way. So the second day of the trip is from Vijayawada to Gopalpur. I'm about to reach Gopalpur. I'll be completing my 1200 kilometers now when I reach Gopalpur from Bangalore. So another 1800 kilometers will be left to reach my home. From Gopalpur I'll be going to Kolkata. From Kolkata my next stop will be to Siliguri. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. This time I know it's for real. I've fallen in love. Yeah. God knows I've fallen in love. It's strange, but it's true. Hey, I can't get over the way you love me like you do. But I have to be sure when I walk out that door. Oh, how I want to be free, baby. Oh, how I want to be free. Oh, how I want to break free. I've got to break free. I want to break free. Yeah. I want to break free. Alright guys, I have reached Gopalpur, staying in a beautiful resort. It's a seaside resort and they have their own private beach. The place is really beautiful. I'm gonna show you from the entrance. This resort is not a pet friendly resort, but they have allowed us
because I told them that I'll give them good Google reviews. So anyways, let me show you the resort. It's really beautiful. Alright guys, this is the entrance of the resort. The name is Sanaira Resort and Spa. The resort is really beautiful. They have their own parking. Let me show you the parking. So this is the parking they have. This is my car here. तो लियो को मैं बाहर निकाला हुआ है और मैं दिखाता हूँ आपको लियो कहाँ पे बैठा हुआ है. दिस इज आवर रूम एंड जस्ट लुक एट हिम ड्रिंकिंग वाटर. So Leo is really loving this place and he is not that much anxious actually like before. उतना नहीं चिल्ला रहा है और थोड़ा सा used to हो रहा है वो इस ट्रैवल से. तो देखते हैं. Alright guys, so this is the room which we got. The room is really beautiful और वहाँ पे आप देख सकते हो लियो को. So this is the first time I am seeing him adjusting to a new place और वो भी इतने अच्छे से. कैसे लग रहा है लियो नया जगह? Leo. So let me show you the beach side of the resort. So the parking here is really awesome as you can see. I parked my car और एक कार वहाँ पे आई हुई है वो वाली. तो वो भी हमारे साथ ही आए हुए हैं. तो हम साथ ही में बेंगलोर से आए थे. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग एंड उन्होंने ही मुझे इस रिज़ॉर्ट के बारे में बताया था. तो अभी तक तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं आपको इसका जो सी साइड व्यू है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. Actually it's really dark right now so you won't be able to see properly, but I'll try to show you. So this is the sea. I think you can already hear it. This is the seaside and the room is really near. वहाँ पे हमारा रूम है और यहाँ पे seaside है. तो हम बस एक ही रात के लिए रुके हैं यहाँ पे. कल सुबह को मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा. Alright, so this is all for the part 2 of the vlog. The next part I'm gonna show you the whole journey from Gopalpur to Kolkata, and also in the next part I'll show you the beautiful beach, the beach resort where I'm staying. तो मैं सुबह का जो व्यू होगा मैं वो आपको दिखाऊंगा कल. तो प्लीज़ मेरा जो पार्ट 3 है वो भी ज़रूर देखिएगा और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो शुरू से देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. सो एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स और अगर आपको पसंद आया मेरा व्लॉग्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना. सो देयर इज़ अ रीज़न वाई आई मेक दिस वीडियोज़ राइट. सो इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब देन फिर बना के क्या मतलब अपने लिए तो नहीं बना रहा हूँ बस. एनीवेज सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. बाय बाय.